Chaathurmaasya Sathsangamam Season 3 Acharya Vaibhavam Audio Book. This audio is based on Acharya Vaibhavam book written by Sri Purisai Swami and published in Sri Nrasimha Priya. Both Tamil and English audio books are read and presented by SARAN Sevaks. You can listen to this audiobook in Tamil in Sri APNSwami's YouTube channel. श्रीवासवीर रघुवर्य परांकुशादि रामानुजार्य मुनिभिर् गुरु सार्वभौमैः संप्रेक्षितं करुणया परिपूर्ण बोधं श्री श्रीनिवास यतिशेखरमाश्रयामः. 25வது வட்டம் ஸ்ரீ நாகேசனுடைய அத்தியாச்சரியமான வைபவங்களை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச யதிசேகரம் ஆசிரயாமி, நான் ஆசிரியிக்கிறேன் என்றோ அல்லது நாம் எல்லோரும் சேரக்கூடியதான ஒரு கூட்டு பிரார்த்தனையாக ஷாபானுகிரக சுவாமியினுடைய அனுகிரகத்தை வேண்டி ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச யதிசேகரம் ஆசிரயாமஹா என்று நாம் அவர்களை அந்த அழகிய சிங்கரை பிரார்த்திக்கிறோம். சாபங்கள் பாபங்கள் இவற்றை நீக்கக்கூடிய பிருந்தாவனம், அந்த பிருந்தாவனத்தில் சிவன் அழகிய சிங்கர் கேட்டதையெல்லாம் கொடுக்கும் கல்பக மரமாக, கல்பக விருட்சமாக இன்றளவு நமக்கு சேவை சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். திருப்புள்ளம்பூதங்குடி, ஆதனூர் என்பது சோழ தேசத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இரட்டை திருப்பதிகள். தற்பொழுதுள்ள சுவாமி மலை என்னும் இடத்திற்கு அருகில் இந்த இரட்டை திருப்பதிகள் அமைந்திருக்கின்றன. இவை இரண்டுமே சிவர் அகோபில படத்தின் ஆஸ்தானத்தைச் சேர்ந்தவை. இந்த திவ்யரேசங்களுக்கு நடுவில் நரசிம்மபுரம் என்னும் எழில் கொஞ்சும் இயற்கை வளம் நிறைந்ததான ஒரு அழகிய அக்ரஹாரம் ஒரு காலத்தில் மிக விசேஷமாக அந்தணர்கள் நிறைந்ததாக இருந்தது. இந்த அக்ரஹாரத்தின் நடுவில்தான் பஞ்ச பிருந்தாவனம் என்பதாக 5 பிருந்தாவனங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. அவற்றில் நடுநாயகமாக ஷாபானுகிரக சுவாமியான ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச யதீந்திர மகாதேசிகன் 25வது வட்டம் ஸ்ரீ நரேசங்கருடைய பிருந்தாவனம் அமைந்திருக்கிறது. இதன் கரையில், அதாவது இந்த பிருந்தாவனத்திற்கு மிக அருகில் க்ஷீர புஷ்கரணி என்னும் ஒரு அழகிய புஷ்கரணியும் அமைந்துள்ளது. மந்திர சித்தி பெற்ற மகான்கள் நீராடி ஜப தப அனுஷ்டானங்களை செய்த உயர்ந்த புஷ்கரணி என்பதினாலே இந்த புஷ்கரணியின் தீர்த்தமே பெரும் மகிமை வாய்ந்தது என்பதனால் பெரியோர்கள் ஒரு காலத்தில் தங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஜுவரம் முதலானவைகள் நீங்குவதற்காக இந்த பிருந்தாவனத்து மண்ணையும் புஷ்கரணி தீர்த்தத்தையும் யாருக்கு ஜுவரம் வந்திருக்கிறதோ அல்லது யார் வேறு ஏதாவது கோளாறினாலே சமப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அளித்தவுடன் அத்தியாச்சரியமாக அவர்களுடையதான அந்த கோளாறு அல்லது ஜுவரம் நீங்கிவிடும் என்று பெரியோர்கள் சொல்ல கேள்வி. அவ்வளவு பெருமை பெற்றதான இந்த பிருந்தாவனம். சுரபுரம் சுவாமி முதலான பண்டிதோத்தமர்கள் இந்த அழகிய சிங்கரை ஆசிரியத்திருக்கிறார்கள். மந்திர தந்திர வித்தியைகளில் சிறந்தவனான மாயாவி முதலானவர்கள் கூட இந்த அழகிய சிங்கருடைய பிரபாவத்தில் அடிபணிந்து அவருடைய திருவடியில் அவன் பலமுறை தண்டனித்து அபராரக்ஷமாபனம் செய்து கொண்ட கதைகளை எல்லாம் நாம் பார்த்து வருகிறோம். விஷச்சூர்ணத்தை இவருக்கு பிக்ஷையில் கலந்து கொடுத்த பொழுது கூட நிருசிம்ம அனுஷ்டு மகா மந்திரத்தின் பலனால், ஜபத்தின் விசேஷத்தினால் இந்த அழகிய சிங்கருக்கு அந்த விஷம் கூட எதுவும் செய்யவில்லை என்பதையும் நாம் ஆச்சரியமான அந்த சரித்திரத்தின் மூலமாக அறிந்திருக்கிறோம். இப்படி சாக்ஷாத் கருடனுடைய அம்சமாகவும் அல்லது அந்த கருடகிரியின் தெய்வமாக, கருடன் மலையின் தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய ஸ்ரீ நிருசிம்மனுடைய அம்சமாகவும் விளங்குபவர் இந்த அழகிய சிங்கர். ஆடி மாசம் சுவாதி என்னும் உயர்ந்த நட்சத்திரம் இந்த அழகிய சிங்கருடைய திருவவதார திருநன்னாள். ஸ்ரீமத் அகோபில படத்தின் திவ்யாஸ்தானத்தில் பெரும் பெருமை பெற்றவராக திகழும் இந்த அழகிய சிங்கருடைய தனியன் நம்முடைய பாபங்கள் அனைத்தையும் போக்குமராய் விளங்குகிறது. நமக்கு மனக்குழப்பங்கள் முதலான சமயங்களிலோ மிகுந்த வருத்தத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் சமயத்திலோ இந்த அழகிய சிங்கருடைய திவ்யமான தனியனை ஒரு முறை அனுசந்தானம் செய்தாலேயே மனதில் அமைதி உண்டாகும். நம்மை சுற்றியுள்ள குழப்பங்கள் அகலும். நமக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை தரும் வள்ளலாக, கற்பக மரமாக நம் அழகிய சிங்கர் பிருந்தாவனத்தில் சேவை சாதிக்கிறார். அத்தகைய ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச யதீந்திர மகாதேசிகனின் வைபவத்தை நாம் மேலும் தொடர்ந்து அனுபவிக்கலாம்.
ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகளான சமாஸ்ரயணம் மற்றும் சரணாகதி குறித்து சந்தேகங்கள் உள்ளனவா? பாஞ்சஜன்யம் ட்ரஸ்ட் மற்றும் சரண் வழங்கும் வந்தே வத்ச விபூஷணம் A workshop on சமாஸ்ரயணம் and சரணாகதி எனும் தொடர் நிகழ்ச்சியில் திறமையான பல பேச்சாளர்கள் சம்பிரதாயம் in today's lifestyle, living without leaving pleasure போன்ற தலைப்புகளில் அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எளிய நடையில் பல அரிய தகவல்களை விளக்கும் காணொலிகள் ஸ்ரீ APNSwamiயின் யூடியூப் சேனலில் மட்டும் ஒளிபரப்பாகின்றன. மேலும் தெரிந்து கொள்ள இன்றே ஸ்ரீ APNSwamiயின் யூடியூப் சேனலில் இணைந்திடுங்கள். ஆச்சாரிய வைபவம் 25th Pontiff Srimadh Azhagiya Singars Sri Srinivasa Yatindra Mahadeshikan Vaibhavam. Audio by SARAN Sevaks Shriman Parthasarathi. Somabhupalan seeking the Anugraham. Somabhupalan was the head of Gadwal Samasthanam. He heard about the Sancharam of Srimadh Azhagiya Singars and his victory over the Vidwan at Surapuram and accepting the Vidwan as his Sishya. Somabhupalan consulted with his ministers and other principals at his court and decided to invite the Acharyan to his Samasthanam to offer special worship to Malolan and his Aradhakar, Srimadh Azhagiya Singars. Somabhupalan with his ministers travelled to the place where Srimadh Azhagiya Singars was camping. He personally invited Azhagiya Singars with Purna Kumbham for the year's visit to his Samsthanam. He pointed at his entourage, that is Parijanams, as well as his Samasthanam, and told the Jiya that all these Aishwaryams belong to Sri Lakshmi Narasimhan. Acharyan accepted the king's invitation. The Acharyan observed jocularly whether he himself could create all those Saubhagyams. He demonstrated his special power by creating a few. The king was astonished, saying that the Lord Lakshmi Narasimhan himself has incarnated as Srimadh Azhagiya Singars. The king now presented all honors appropriate for the occasion and took the Acharyan to his palace. He placed a lot of wealth at the sacred feet of Malolan and sought protection at the sacred feet of the Acharya. Many splendid pieces of Abharanams were presented to the Malolan. The Acharyan spent many days at Gadwal and was performing Aradhana. Then Azhagiya Singars started his Sancharam to Ahobila and performed his Mangalasasanam to the Navan Narasimhas. He then went to Trivallur, Thirunindravoor, Thiruvallikeni, Sri Perumbudur, Perumal Koil, that is Kanchipuram, Thiruvahindrapuram, Tiruchitrakoodam, Sri Mushnam, and other Divyadeshams for Mangalasasanams. He stayed for few days at Tirukudandai, which is saluted by Swami Nammalvar as Sirar Sennal Kavarivisham, Seranir Tirukudandai, the fertile land where the tall benches of red rice crop performed the Kaingaryam to the Lord. The Acharyan worshipped Sri Komalvalli Tayar and Sri Aravamudan. During his extended stay there, he created a number of granthams like Satcharitra Ratnavali, Sri Nrisimhastavam, Sri Nrisimha Mangalam, etc. From Tirukudandai, the Sancharam continued to Srirangam. There he worshipped Sri Ranganayaki Tayar and Sri Ranganathan. There he blessed his Sishyas with Kalakshepams on Sri Bhashyam and other Granthams. Then he went to Tirunarayanapuram and offered his worship to Yeduguri Nachiyar and Sri Sampath Kumaran, that is Tirunarayanan. He stayed there for some days. Then he went to Srirangam and then returned to Pullambudangudi. Land deed by Saraboji Maharaja. Sri Azhagiya Singars settled down permanently at Pullambudangudi. At that time, one day Saraboji Maharaja of Tanjavur had a dream in which a Sri Vaishnava appeared and asked the king to gift some land on the banks of Kaveri river for the Azhagiya Singars to reside. The king asked the Sri Vaishnava about whom he was referring to. The Vaishnava said that his thalam is Ahobilam and disappeared. The king woke up at dawn and performed his morning rituals.
He called his ministers. They accordingly came as per the king's order. The king told them about his dream. On hearing this, the ministers told the king, Sri Lakshmana, the lord of Ahobila Divyadesham, is in the king's kingdom at Pullambudangudi. Here, the Ahobila Matadipati is performing daily Aradhanam to the APNSwami. All devotees can worship him there. But we did not perform any Aradhanam for him at Pullambudangudi. Therefore, the Lord himself appeared in your dream as a Vaishnava and blessed you with his seva. The ministers said that they do not know what to say about the king's bhagyam. On hearing this, the king was very pleased. Immediately, he sent his ministers and others to Pullambudangudi to appeal to the Acharya to bless his palace with the presence of Sri Lakshmana and the Acharya to receive the Aradhanams. The ministers went there and told Azhagiya Singar about the dream the king had and his desire to perform the Aradhanam for Malolan. The Acharya observed that we should follow the will of Perumal's Sangal. The Acharya travelled with Malolan and his Kaingarya Parars. The king's retinue also joined them in his Sancharam to Tanjavur, the capital of the kingdom. The king greeted the Acharya and Malolan with Purna Kumbham at the city limits and requested Srimadh Azhagiya Singars to bless his people. He chose a comfortable place for Malolan's residence. The king presented many Abharanams for Sri Lakshmana and conducted Aradhanam. He also gifted a village near Pullambudangudi for the daily Thiruvaradhanam for Malolan. This was a gift with the royal seal from the king's ring. The Acharya praised the king's devotion and gave his paduka as a gift to the king. That pleased the king very much. He took leave of the Acharya and Malolan and returned to his palace. Srimadh Azhagiya Singars returned to Pullambudangudi. He saw the village gifted by the king. He named that village as Sri Nrisimhapuram. He consecrated the village as a Vaidiga Agraharam. There he built a matam and resided. From this village of Sri Nrisimhapuram, the Acharya performed Mangala Shasanams of the Divya Dampatis of Pullambudangudi and Adanur. He conducted Kalakshepam for his Sishyas. One day, the Acharya fell ill and his health deteriorated rapidly. On a Prajotpati year, Kartigai Paurnami Tithi, that is 30th November 1811, the Acharya ascended to Paramapadam. His Vrindavanam is at Sri Nrisimhapuram. His Asthana Nirvaka Kalam, 35 years, 8 months. This Azhagiya Singars is considered as an Amsam of Vainatheyar, that is Garudan. Many who pray at his Vrindavanam get their wishes fulfilled. During the time of his administration of the Ahobila Madam, a lot of lands were acquired by Srimadam. Chaathurmaasya Sathsangamam Season 3 Acharya Vaibhavam. Next episode tomorrow morning at 8:30 a.m. in Sri APNSwami's YouTube channel.